Okay, we are discussing about Linux. Okay, we are discussing about Linux OS. Okay, so everyone know we just discussed about what is OS, what is the main purpose of OS, what is the goal of the what goal the OS achieve, and without OS we can't run the applications. Okay, and the difference between Windows and Linux OS, why Linux is used in industries, because it's open source and free, and it's more secure, etc. So we have discussed this. Okay, so and when it comes to industry perspective, in most of the servers, or 95% of servers, it's all IT industry in their servers not audible, sir. So my voice is not audible or it's clear? My voice is not audible or clear? My voice is not audible, clear. What about others? Sonia, can you check from your side whether my voice is audible? Okay, fine. So now my voice is clear, Sonia. Now it's clear. Yeah, okay. So in IT industry perspective, okay, in IT industry perspective, 90% of the servers they use Linux OS. Why? Okay, because of free and open source. Okay, because of free and open source. More than that, they will prefer to use Linux. Why? Because it will be more faster than uh, Windows. Why? Why Linux is more faster than Windows? Why Linux is more faster than Linux? Because of its architecture. For example, நீங்க ஒரு low configuration எடுத்துக்கோங்களேன். ஓகே, இப்போ நீங்க ஒரு விண்டோஸ் ஓஎஸ் ரன் பண்ணோம் ஸ்மூத்தா, ஒரு லைக் மீடியம் ஸ்மூத்தா ரன் பண்ணோம் உங்க விண்டோஸ் ஓஎஸ்க்கு வந்து how much RAM, how much CPU, how much hard disk it need. Okay, so அப்போ வந்து உங்க விண்டோஸ் ஓஎஸ் வந்து if we want to, okay, if you want Windows to run smoothly, you need at least 4 GB of RAM. Am I right? Smoother or like decent run on 4 GB of RAM you need. Then you need at least a 4 CPU, 4 core CPU. Okay, then some like hard disk around 30 GB of hard disk. Yeah. So அப்போ வந்து உங்க Windows OS end of the OS is a program. அப்போ அந்த program 4 GB of RAM, 4 GB of CPU, 4 CPU, 4 core CPU, 30 GB RAM, it occupies. Let's consider this example. ஒரு எக்ஸாம்பிளா கன்சிடர் பண்ணுவோம். அப்போ உங்க விண்டோஸ் இவ்வளோ ஆக்குபை பண்ணும். இப்போ உங்க அப்ளிகேஷன், இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸோ ஆர் இட்ஸ் பிரைம் ஆர் இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப், எனி அப்ளிகேஷன், இட்ஸ் ரன் டாப் ஆஃப் OS. எனி ஆப் application, it's run top of OS. அப்ப எல்லா application எங்க run ஆகும்? It's run top of OS. Am I right? Clear? All of the application will be running top of OS. அப்போ உங்க ஆப் இருக்கு பாத்தீங்களா, உங்க ஆப்பும் என்ன கன்சியூம் பண்ணும்? உங்க அப்ளிகேஷன் ஒரு ப்ரோக்ராம் தானே. அப்ப அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன கன்சியூம் பண்ணும்? உங்க அப்ளிகேஷனும் இட் வில் கன்சியூம் RAM, CPU, or disk. I will show you. Okay, just go to task manager. Okay, you can check here. See your Chrome consuming CPU. See your Chrome application. When you run your Chrome application, it takes CPU, memory, disk. See, all of your application will take space in memory, disk, and it consumes CPU. So what I'm coming to say is, உங்க OS Windows OS okay, உங்க Windows OS run பண்றதுக்கே இவ்வளோ கான்ஃபிகரேஷன் வேணும். ப்ளஸ் உங்க அப்ளிகேஷனும் கன்சியூம் பண்ணும். உங்க அப்ளிகேஷனும் ப்ராப்பரா ஸ்மூத்தா ரன் பண்ணும். கரெக்டா? ஏன்னா நிறைய ரெக்வஸ்ட் வரும். அப்போ உங்க அப்ளிகேஷனும் ப்ராப்பரா ரன் ஆகும். அப்படின்னா வாட் இஸ் அ ட்ராபேக்? உங்க ஓஎஸ்ஏ இவ்வளோ கான்ஃபிகரேஷன் எடுத்துக்குது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணும்? யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஹை கான்ஃபிகரேஷன். உங்க சர்வர் வந்து கொஞ்சம் ஹை கான்ஃபிகரேஷன் சர்வரா இருக்கும்.
why ஏன்னா உங்க OS இவ்வளோ எடுத்துக்கு because of its GUI. Okay, because of Windows OS has GUI graphical இருக்கனால it takes more RAM CPU hard disk space. ஸோ அப்போ வந்து இதுவே இவ்வளோ ஸ்பேஸ் எடுக்குது அப்படின்னா உங்க அப்ளிகேஷனும் நீங்க ரன் பண்ணணும். அப்போ நீங்க ஒரு ஹை கான்ஃபிகரேஷன் சர்வர் போகணும். பட் when comes to Linux, okay, நீங்க Linux OS consume less hardware resource. நீங்க Linux OS வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா you need at least 512 போதும். 512 MB of RAM, 1 core CPU is enough. Hard disk or 10 GB of hard disk. Okay, so அப்போ வந்து உங்க Linux OS வந்து it consumes less resource, hardware resource. அப்போ end of day நீங்க உங்க அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுவுமே RAM CPU hard disk கன்சியூம் பண்ணும். பட் என்ன அட்வான்டேஜ்னா உங்க ஓஎஸ்ஏ கம்மியா கன்சியூம் பண்றதுனால நீங்க ரொம்ப ஹை கான்ஃபிகரேஷன்லாம் பார்த்தால ஒரு ஜென்ரல் மாடரேட் கான்ஃபிகரேஷன்லேயே உங்க அப்ளிகேஷனை ஸ்மூத்தா ரன் பண்ணும். கிளியர்? புரியுதா விண்டோஸ் யூஸ் பண்ண என்ன டிராபேக்னு? புரியுதா? பிகாஸ் அதுவே அதிகமான ரிசோர்ஸ் கன்சியூம் பண்றதுனால RAM CPU ஹார்ட் டிஸ்க் கன்சியூம் பண்றதுனால யூ நீட் ஹை எண்ட் கான்ஃபிகரேஷன். பட் when comes to லினக்ஸ்லயும் ஹை எண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் விண்டோஸை விட லினக்ஸ் அவ்வளோ ஹை கான்ஃபிகரேஷன் போகணும்னு தேவை கிடையாது. ஏன்னா இட் கன்சியூம்ஸ் லெஸ் RAM CPU ஹார்ட் டிஸ்க். ஓகே, லினக்ஸே கொஞ்சம் கன்சியூம் பண்ணால் மீதி எல்லாமே அப்ளிகேஷன் ஷேர் ஆகும். கிளியர்? காட் இட்? why Linux is more faster than Windows? Because of GUI. Windows ஓட GUI நால it is slow and its kernel. அதே மாதிரி வந்து லினக்ஸ் ஓட கர்னல் சொன்னல, அந்த கர்னல் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இட்ஸ் a bridge between software and hardware. உங்க சாஃப்ட்வேர் வந்து டைரக்டா ஆர்டர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. அப்ப அந்த கர்னல் ப்ரோக்ராம்ல தான் கம்யூனிகேட் பண்ணும். அப்ப அந்த கர்னல் தான் CPU, ஹார்ட் டிஸ்க் அண்ட் RAM கூட கம்யூனிகேட் பண்ணும். அப்ப கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது எஃபிஷியன்ட்டா இட் வில் கம்யூனிகேட். ஓகே, எஃபிஷியன்ட்டா ஆப்டிமைஸ்டா கம்யூனிகேட் பண்ணும். கிளியர்? Got it? Okay, so I think you got just idea about Linux OS. இப்போ சொல்லுங்க, can we learn Linux? அப்போ இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில OS ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ எந்த OS is very very important? Linux is more important because it is used in 95% of industry, IT industry. They use Linux in servers. Clear? Can we start learning Linux? If yes, just give thumbs up. So let's get into Linux. Okay, so we just learned why Linux. எதுக்கு வந்து நம்ம லினக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு நான் ஒரு ஸ்டோரி லைன் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ உங்கள்கிட்ட யாராச்சும் வந்து ஏன் நீ லினக்ஸ் படிக்கிற கேட்டா you have to tell. லினக்ஸ்ல இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்றாங்க. எதனால? பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ, ஓப்பன் சோர்ஸ், கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம், செக்யூர், மோர் செக்யூர் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ், மோர் அப்ளிகேஷன். உங்க அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்க ரன் பண்ணோம் இட் ஒன் கோ ஃபார் லினக்ஸ். ஒய்? பிகாஸ் லினக்ஸ் ரொம்ப RAM CPU ஹார்ட் டிஸ்க் தான் கன்சியூம் பண்ணும். அப்போ உங்க ஒரு மாடரேட் கான்ஃபிகரேஷன்லேயே நீங்க உங்க அப்ளிகேஷன் லினக்ஸ் வாய்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி டாப் ஆஃப் லினக்ஸ் நீங்க ஒரு ஆப்பை ரன் பண்ணலாம். சி, லினக்ஸ் பத்தி நிறைய பேசலாம். இந்த ஒரு கிளாஸ்ல நான் அவ்வளோ சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். கிளியர்? ஸோ லெட்ஸ் அப்போ லினக்ஸ் வாய்ஸ் பத்தி நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா we have to install Linux OS. ஏதோ ஒரு ஹார்ட்வேர்லயோ நம்ம Linux OS இன்ஸ்டால் பண்ணி then only we can start learning Linux. am I right or wrong? ஸோ அப்போ Linux OS எந்தெந்த எப்படிலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி லேர்ன் பண்ணலாம், என்னென்ன பிளாட்ஃபார்ம்லாம் Linux OS இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஓகே, வாட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் we can install the Linux OS? let's see. Clear? என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம Linux OS இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் bare metal. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்களோட bare metal உங்களோட பிசி லேப்டாப் இருக்குல்ல, உங்க அந்த பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர், உங்க பிசி இல்ல உங்க லேப்டாப்ல பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர், அதான் bare metal. டெக்னிக்கலா it is called as bare metal. ஓகே, bare metal சொல்லுவாங்க. உங்களோட பிசிக்கல் லேப்டாப், இந்த பிசிக்கல் மிஷின்ஸ் எல்லாமே bare metal சொல்லுவாங்க. அப்போ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் என்னோட bare metalல நான் விண்டோஸ் OS ரன் பண்றேன். ஓகே, இன் மை bare metal I am running a Windows OS. Okay, in my bare metal I am running a Windows OS. am I right? So இப்போ நீங்க Linux படிக்கணும் அப்படின்னா what you can do, you can remove this Windows OS. And what you can do, you can install Linux. Okay, you can remove Windows OS and you can install Linux. See, bare metal அதுல உங்க பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர். இப்போ உங்க லேப்டாப் வந்து என்னது? பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் தானே. அந்த ஹார்ட்வேர்ல தான் விண்டோஸ் OS இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்க. am I right or அஜித்? உங்க பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர்ல தான் விண்டோஸ் OS இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்க.
கரெக்டா இல்லை? லேப்டாப் பேர் மெட்டல் தான், கரெக்ட் தானே? அதில் ரேம் சிபியூலாம் இருக்குல்ல, உங்களால் ஃபிசிக்கலாக பார்க்க முடியல, ஃபீல் பண்ண முடியல. அப்போ அந்த பேர் மெட்டலில் தான் விண்டோஸ் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க. அப்போ அந்த ஃபிசிக்கல் மிஷினை தான் பேர் மெட்டல் சொல்லுவோம். கிளியர்? உங்களோட ஃபிசிக்கல் மிஷினை தான் டெக்னிக்கலாக இட்ஸ் கால்ட் அஸ் பேர் மெட்டல். காட் இட்? ஸோ வாட் யூ கேன் டூ, உங்களோட பேர் மெட்டல்ல, ஓகே, உங்களோட பேர் மெட்டல்ல நீங்க டைரக்டா என்ன பண்ணலாம்? யூ கேன் ரிமூவ் த விண்டோஸ் ஓஎஸ், யூ கேன் இன்ஸ்டால் லினக்ஸ் ஓஎஸ். பட் வாட் இஸ் த டிராபேக்? வாட் இஸ் த டிராபேக்? இஃப் யூ ஆர் பிகினர், நீங்க ரொம்ப பிகினர் அப்படின்னா, அதே மாதிரி உங்களோட லேப்டாப் வந்து நீங்க மட்டும் இல்லாம உங்களோட கொலீக்ஸ் அண்ட் உங்க ஃபேமிலியில யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, வெதர் இட் வில் பி ஃப்ரெண்ட்லி, யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. நீங்க லினக்ஸ் படிக்கிறதுக்காக லினக்ஸ் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்றீங்க, ஃபைன். பட் உங்களோட ஃபேமிலியும் உங்க லேப்டாப் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, வெதர் தே வில் ஃபேஸ் டிஃபிகல்ட் ஆர் நாட். இந்த விண்டோஸ் ஓஎஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீங்க லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்றீங்க அப்படின்னா, they will face difficult. நீங்களே you will face difficult because starting ஸ்டேஜ்ல இப்போ நீங்க லினக்ஸ் படிக்க போறீங்க. அப்போ விண்டோஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா it will be very difficult to use your laptop. Correct? Am I right or wrong? So bare metal option வந்து we avoid to go bare metal option. Okay, அப்போ learning சொல்றேன். For learning purpose bare metal option நம்ம போறதுக்கு will be, yeah, we can use WSL. That's also an option. But முன்னாடிலாம் WSL option கிடையாதுல்ல. Am I right? No, the recent years only we have WSL option, but we don't, before and all we don't have WSL option. Am I right or wrong? Am I right? Okay, so on the option irukku, but let's keep it separate there. Okay, but முன்னெல்லாம் அந்த option கிடையாது. So அப்போ what we can do, we can go for dual boot option. Okay, அப்போ உங்க bare metal-ல, okay, உங்க bare metal-ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? We can go for dual boot option. Okay, on bare metal you can go for dual boot option. Dual boot na or bare metal you can install 2 OS. Okay, in same bare metal you can install 2 OS. Like you can install Windows and you can install another OS, or Windows Linux or Linux. Likewise, you can install Windows OS. You can install Linux OS. Okay, so அப்போ வந்து ஒரு bare metal-ல you can install, you can go for dual boot option. Dual boot option என்ன, உங்க bootல என்ன, உங்க லேப்டாப் வந்து பவர் ஆன் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்கிரீன் வரும்ல, அந்த ஸ்கிரீன்ல கேட்கும் உங்களுக்கு விண்டோஸ் வேணுமா லினக்ஸ் வேணுமா. நீங்க விண்டோஸ் அண்ட் லினக்ஸ் ரெண்டுமே இன்ஸ்டால் பண்றீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஆஸ்க் வெதர் யூ நீட் விண்டோஸ் ஆர் லினக்ஸ். ஓகே, நீங்க பவர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காமிக்கும் வெதர் யூ நீட் விண்டோஸ் ஆர் லினக்ஸ். அப்போ நீங்க விண்டோஸ் வேணும்னா விண்டோஸை கிளிக் பண்ணி விண்டோஸை லாகின் பண்ணி நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா பூட் பண்ணும்போது லினக்ஸ் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா லினக்ஸ்ல ஒர்க் பண்ண போகலாம். அப்போ இதுல என்ன டிராபேக் அப்படின்னா, அட் அ டைம் நீங்க ஒரு ஓஎஸ் தான் ரன் பண்ண முடியும். am I right or wrong? am I right? டூயல் புட் நிறைய பேர் யூஸ் பண்றீங்க. am I right? டூயல் புட்ல அட் அ டைம் நீங்க ஒரு ஓஎஸ் தான் ரன் பண்ண முடியும். ரன் பண்ண மீன்ஸ் ஒரு ஓஎஸ் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். You can't use both OS at the same time. In a dual boot like boot பண்ணும்போது கேட்கும் whether you are going to use Linux or whether you are going to use Windows. It will be asking. So you can choose only one option. Got it? Clear? Got it? You can choose only one option. ஏதோ ஒரு option நீங்க choose பண்ணி you can work whether Windows or Linux. Clear? அப்போ dual bootல என்ன drawback? இதான் drawback. You can't use the both, run the both OS at the same time. Clear? Okay, then okay. வேற என்ன drawback? டூயல் பூட்ல ஒரே ஹார்ட் டிஸ்க்ல 2 OS இன்ஸ்டால் பண்றீங்க. ஒரே ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஒரே ஹார்ட் டிஸ்க்ல 2 OS போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், நீங்க லினக்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கிராஷ் ஆயிடுச்சு, லினக்ஸ் ஓஎஸ் கிராஷ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்க விண்டோஸும் கிராஷ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. இது ஒரு டிராபேக் தான், டேட்டா லாஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, வேற என்ன டிராபேக் இருக்கு? அப்போ பேர் மெட்டல்லையும் டூயல் பூட்லயும் வேற என்ன டிராபேக் இருக்கு நான் சொல்றேன். என்னென்ன டிராபேக் இருக்கு அப்படின்னா, பிக்கெஸ்ட் டிராபேக் என்ன அப்படின்னா பேர் மெட்டல்ல உங்க பேர் மெட்டல்ல நீங்க ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க ஒர்க் பண்றீங்களா, அதுல என்ன டிராபேக் அப்படின்னா, இதான் உங்க பேர் மெட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில. ஓகே, இதான் உங்க பேர் மெட்டல். லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் யுவர் பேர் மெட்டல். ஸோ இந்த பேர் மெட்டல்ல நீங்க லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க, சூப்பர் ஃபைன். எய்தர் டூயல் பூட் ஆர் எனிதிங் லினக்ஸ் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க. எவ்வளோ ரேம், டோட்டல் ரேம் என்ன அப்படின்னா, you have 32 GB of RAM. You have 8 CPU, 14 core CPU. You have 1 TB of hard disk, 500 GB of hard disk. Clear?
இது உங்க லேப்டாப் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, உங்க லேப்டாப்போட கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் யுவர் லேப்டாப் கான்ஃபிகரேஷன். இப்போ நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க, ஃபைன். நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க, இதுல ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லெட்ஸ் கன்சிடர் in the top of Linux you are running a application like Instagram. ஓகே, இன்ஸ்டாகிராம் ரன் பண்றாங்க. இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் எவ்வளவு ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணிக்கும்? லெட்ஸ் கன்சிடர் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு ஓகே எவ்வளவு ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணிக்கும்? வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் அட் இஸ் யூ? ஓகே fine, just it takes around how many GB of RAM? 5 GB of RAM, for example, 4 CPU, 5 GB of hard disk space. அதே மாதிரி உங்க லினக்ஸும் சம் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கோ. ஓகே ஓகே ஃபைன். இப்போ ரிமைனிங் ஸ்பேஸ் வேஸ்டா இருக்குமா இல்லையா? ரிமைனிங் ஸ்பேஸ் வேஸ்டா இருக்குமா இல்லையா? எனிவான்? அப்போ உங்க இன்ஸ்டாகிராம் ரன் பண்றீங்க, இவ்வளவு ஸ்பேஸ் தான் எடுத்துக்குது. அப்ப ரிமைனிங் ஸ்பேஸ் வேஸ்டா இருக்குமா இல்லையா? ரைட்டா ராங்? வேஸ்டா இருக்குமா? ரைட். ரிமைனிங் ஸ்பேஸ்னா என்ன? 32 ஜிபில 5 ஜிபி போயிடுச்சுன்னா, 5 ஜிபி ஆஃப் ரேம் போயிடுச்சுன்னா மீதி எவ்வளவு இருக்கும்? Some amount of GB of RAM will have, it will be wasted. 4 pages 10 CPU இருக்கும், it will be wasted. 500 5 pages now 4 will be having 495. Okay, so our remaining of resource waste ஆனா இருக்கும். Am I right? So let's consider a small example. Let's consider this your நீங்க ஒரு லேண்ட் வாங்கிருக்கீங்க. ஸோ அந்த லேண்ட்ல ஒரு இடத்துல வீடு கட்டிருக்கீங்க. ஓகே, இப்போ லேண்ட்ல இருந்து ஒரு இடத்துல வீடு கட்டிருக்கீங்க. இங்க ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்றீங்க? இங்க யூஆர் லிவிங். ஓகே, யூஆர் லிவிங். குட். இந்த இடத்துல நீங்க யூஆர் லிவிங். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இஸ், ஓகே வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இஸ், ஒரு லேண்ட் இவ்வளோ பெருசாக வாங்கி இங்கே தான் நீங்கள் வீடு கட்டி வாழ்றீங்க. இந்த ஸ்பேஸ் வேஸ்ட்டாக தானே இருக்கும். ரைட் வரும், வேஸ்ட்டாக இருக்குமா இல்லையா? ஒரு லேண்ட் வாங்குறீங்க, இவ்வளோ பெரிய லேண்ட் வாங்குறீங்க, இதில் மட்டும் தான் வீடு கட்டி நீங்கள் யூஆர் லிவிங். வெதர் திஸ் வில் பி வேஸ்டட் ஆர் நாட்? ரிமைனிங் ஸ்பேசஸ் anyone? Will be waste or not? Waste or not? கண்டிப்பா வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ now what you can do, நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இங்க அப்படியே ஒரு காம்பவுண்ட் போட்டு இன்னொரு வீடு கட்டலாமா? இந்த மாதிரி இன்னொரு காம்பவுண்ட் போட்டு செப்பரேட் பண்ணி இன்னொரு வீடு கட்டலாமா? am I right? இப்போ சொல்லுங்க, இந்த இந்த வீட்ல ரெண்ட்டுக்கு விடலாமா? I can give for rent. இப்போ இதுக்கு ரெண்ட் விடலாமா? ரைட் ஆகும். இப்போ வேஸ்ட் ஆகுமா? அந்த ஸ்பேஸ் வேஸ்ட் ஆகும். அப்போ நான் என்ன பண்றேன்? நான் இங்க வீடு கட்டி இங்க யூஸ் பண்றேன், ரிமைனிங் ஸ்பேஸ் வேஸ்ட் ஆகுது. அப்போ அந்த ஸ்பேஸ்ல நான் என்ன பண்றேன்? வீடு ஐ எம் ஷேரிங் ஃபார் அதர்ஸ். ரிமைனிங் ஸ்பேஸை நான் வீடு கட்டி ரெண்டுக்கு விட்டு ஐ எம் ஷேரிங் அதர் ஸ்பேஸ். அப்போ மீதி பேர் என்ன பண்றாங்க? யாரெல்லாம் தங்கணுமோ அவங்க தங்கி அந்த யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. நான் ஷேர் பண்ண பிளேஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கான ரெண்ட் they are paying. நம்ம ரைட்டா? அதே மாதிரி தான் இங்க என்ன ஒரு டிராபேக் அப்படின்னா, ஓகே இதுல என்ன ஒரு டிராபேக் அப்படின்னா, பேர் மெட்டல்ல நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு சர்வர் வாங்குறீங்க, ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குன்னா அதோட எல்லா ரிசோர்ஸும் நீங்க யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க, வேஸ்டா தான் இருக்கும். அப்போ அந்த ரிசோர்ஸ்லாம் வேஸ்டா இருக்கும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, you can go for virtualization technology. ஓகே, virtualization technology. அப்போ virtualization technology என்னன்னா, இதுல உங்க விண்டோஸ் வைஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிப்பீங்க, கரெக்டா? குட். இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, you'll be installing virtualization software. Virtualization software like VirtualBox, VMware, அது மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க. ஓகே, டாப் ஆஃப் விண்டோஸ் you'll be installing virtualization software. Okay, you'll be installing virtualization software. ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்ம பேர் மெட்டலுக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா, let's copy paste. ஸோ நம்ம பேர் மெட்டல், ஓகே நம்ம பேர் மெட்டலுக்குன்னு சொல்லிட்டு, ஓகே let's remove this. Let's consider this Windows. ஓகே, நம்ம பேர் மெட்டலுக்குன்னு ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கா? இப்போ இந்த கான்ஃபிகரேஷன்ல எனக்கு எவ்வளவு வேணும் அப்படின்னா, என் விண்டோஸ், ஓகே என் விண்டோஸ் ரன் ஆகிறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு 4 GB இருந்தா போதும். ரைட், 4 GB of RAM, 4 CPU,
20 GB of hard disk. Am I right or wrong? Right? Okay. இவ்வளோ ரிசோர்ஸ் இருந்தா போதும். அப்ப ரிமைனிங் எவ்வளவு இருக்கும்? ரிமைனிங் இருக்க ரிசோர்ஸ் வேஸ்ட் தானே? Am I right wrong? ரிமைனிங் இருக்க ரிசோர்ஸ் வேஸ்ட் தானே? அப்ப எவ்வளவு ரிசோர்ஸ் இருக்கும்? 28. ஓகே. 28 GB ஆஃப் RAM இருக்கும். 10 CPU இருக்கும். Am I right? 480 GB RAM இருக்கும். Hard disk. ஸோ அப்போ இந்த ரிமைனிங் ஸ்பேஸ் வேஸ்ட் தான். அப்போ வாட் ஐ கேன் டூ, இந்த இப்போ எப்படி இங்கே ஒரு காம்பவுண்ட் போட்டு எப்படி இங்கே ஒரு வீடு கட்டி ரெண்டுக்கு விட்டணும், அதே மாதிரி நான் ஒரு வர்ச்சுவலைசேஷன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த சாஃப்ட்வேர் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்மளோட ஹார்ட்வேர் இருக்குல்ல, ரேம், சிபியூ, இதை கடன் வாங்கிக்கலாம். வி கேன் பாரோ, நீங்கள் பாரோ பண்ணிக்கலாம். யூசிங் திஸ் வர்ச்சுவலைசேஷன் சாஃப்ட்வேர் யூ கேன் பாரோ திஸ் ரிசோர்சஸ். சரி, அப்போ ஒரு ஓஎஸ்ங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராம். அப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும், இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அந்த ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணணும், ஓஎஸ்ங்கிற ப்ரோக்ராம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஓஎஸை நீங்கள் உங்கள் லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்கள் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணால் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா, ரேம் தேவை, சிபியூ தேவை, மெயினாக இதான் தேவை, ஹார்ட் டிஸ்க். இது 3 இருந்தால் போதும், யூ கேன் இன்ஸ்டால் யுவர் ஓஎஸ். அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், யூசிங் திஸ் வர்ச்சுவலைசேஷன் சாஃப்ட்வேர் நம்ம we are going to create a virtual machine. இது வந்து பிசிக்கல் மிஷின். விண்டோஸ் எதில் இன்ஸ்டால் இருக்கு, என்னோட பிசிக்கல் மிஷின். ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் அ வர்ச்சுவல் மிஷின். அப்போ என்ன பண்றேன், எனக்கு ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்றதுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலியமா கொஞ்சம் ஜிபி ஆஃப் ரேம், ஓகே, அப்போ 28 ஜிபியில் ஒரு 2 GB ஆஃப் ரேம் கடன் வாங்கிக்கிறேன். 2 GB ஆஃப் ரேம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 2 CPU கடன் வாங்கிக்கிறேன். அப்புறம் என்ன, நான் வந்து லினக்ஸ் ரன் பண்ண போறேன். ஒரு 5 GB ஆஃப் ஹார்ட் டிஸ்க் ஐ எம் கோயிங் டு கெட். ஓ, என்னோட பிசிக்கல் மிஷின் வந்து using virtualization software, I can borrow these resources and I can create a virtual machine, VM. Virtual machine, virtually. ஏன்னா இது நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக ஷேர் பண்ணல, வர்ச்சுவலாக யூசிங் திஸ் virtualization software, வர்ச்சுவலாக நீங்கள் கொஞ்சம் ஜிபி, CPU, 5 GB ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்கிக்கிறீங்க. அப்போ ஒரு VM, ஒரு virtual machine கிரியேட் பண்ணுறீங்க. இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், you can install a Linux OS. Am I right? So this is the power of virtualization software. Clear? ஓகே. இப்போ இதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ரிமைனிங் இப்போ எவ்வளவு இருக்கும், 2 GB போயிடுச்சுன்னா we have 26. am I right? 10 means 2 போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு 8 CPU, ரிமைனிங் 8 CPU இருக்கும். இதுல ரிமைனிங் you'll be having 475. Clear? Got it? Okay. We have VirtualBox. ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமா உங்க பிசிக்கல் மிஷின் வந்து ரேம், சிபியூ, ஹார்ட் டிஸ்கை பாரோ பண்ணிக்கலாம். or else you can go for VMware. ஓகே. ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர்ல இருந்து கூட நம்ம பாரோ பண்ணிக்கலாம் யூசிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து ரிமைனிங் எனக்கு இவ்வளோ இருக்கும். அப்போ இந்த வர்ச்சுவலைசேஷன் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி, லைக் VirtualBox and VMware, இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணி I can create another virtual machine. I can create another VM. ஏன்னா எனக்கு ரிமைனிங் இவ்வளோ இருக்குல்ல, அப்போ அது யூஸ் பண்ணி இன்னொரு VM கிரியேட் பண்ணலாம். அதுல இன்னொரு லினக்ஸ் ஓஎஸோ இல்லை விண்டோஸ் ஓஎஸோ நான் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். எனி ஓஎஸ் யூ கேன் இன்ஸ்டால். I'll install another Linux OS. ரிமைனிங் இன்னும் கொஞ்சம் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கும். மீன்ஸ் அந்த கான்ஃபிகரேஷன்ல இன்னும் கொஞ்சம் ரிசோர்ஸ் ரிமைனிங் இருக்கும். அதுக்கு ஒரு VM கிரியேட் பண்ணேன். அப்போ இந்த ரிசோர்ஸ் வந்து எவ்வளவு வேணுமோ, எவ்வளவு எடுக்க முடியுமோ அதை வச்சு நான் ஐ கேன் கிரியேட் லாட் ஆஃப் VMs. அந்த VMஸ்ல நான் OS இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அப்போ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன்லி யூ கேன் கிரியேட் த VM. ஸோ இப்போ இங்க என்ன அட்வான்டேஜ்னா, இந்த எல்லா VMையும் யூ கேன் ரன் அட் சேம் டைம். டூயல் பூட்ல அட் டைம் ஒரு OS யூஸ் பண்ண முடியும். பட் வர்ச்சுவலைசேஷன்ல நீங்க இந்த எல்லா VMையும் அட் அ டைம் ரன் பண்ணலாம். அட் டைம் ரன் பண்ணலாம் மீன்ஸ் எல்லா லினக்ஸ் ஓஎஸையும் ரன் பண்ணலாம், அதுக்குள்ள அப்ளிகேஷனையும் ரன் பண்ணலாம், எல்லாமே அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும். கிரேட். புரியுதா? இப்போ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கான்ஃபிகரேஷன் யூ கேன் கிரியேட் தட் மச் VM. இப்போ 10 லினக்ஸ் ஓஎஸ் கூட நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். 10 VM கிரியேட் பண்ணி அதில் 10 லினக்ஸ் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். அந்த 10 லினக்ஸ் ஓஎஸ்ல நீங்க அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணலாம். ஒன்றுல நெட்ஃபிளிக்ஸ் ரன் பண்ணலாம், ஒன்றுல இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப் மாதிரி இவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்க ரன் பண்ணலாம். இதெல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன்லி. கிளியர்? ஸோ இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, விச் வில் பி பெஸ்ட், வெதர் யுவர் பேர் மெட்டல், dual boot or virtualization, எது வந்து பெஸ்ட் மெத்தடா இருக்கும்? எது பெஸ்ட் மெத்தட்? எனிவன்?
ஸோ இது virtualizationனால உங்க விண்டோஸ் அஃபெக்ட் ஆகுதா இல்லை, உங்க பேஸ் மிஷினில் விண்டோஸ் தான் ரன் ஆகுது. அப்போ யார் வேணா உங்க விண்டோஸை யூஸ் பண்ணி அவங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை உங்க ஃபேமிலியோ விண்டோஸ் வைஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா அதை அஃபெக்ட் பண்ணல. இப்போ டூயல் பூட்ல என்ன ஆப்ஷன், டூயல் பூட்ல அட் டைம் 2 ஓஎஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் இங்க எப்படி அட் டைம் எவ்வளோ ஓஎஸ் வேணா யூஸ் பண்ணலாம். am I right? based on your configuration you can run that much OS at the same time. கரெக்டா இந்த கான்ஃபிகரேஷன் காலியா இருக்கு, எவ்வளவு OS வேணா நீங்க ரன் பண்ணலாம். am I right? ஓகேவா? இன்னொன்னு, இந்த VM கிராஷ் ஆயிடுச்சு, இந்த லினக்ஸ் OS நீங்க ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணாம கிராஷ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்க விண்டோஸ்ல உங்க டேட்டா லாஸ் ஆகாது. ஏன்னா விண்டோஸ்ல அஃபெக்ட் ஆகாது. ஏன்? ஏன்னா விண்டோஸ் டாப் virtualization சாஃப்ட்வேர் ரன் ஆகுது, அந்த சாஃப்ட்வேர் மேல தான் VMware ரன் ஆகும். அப்ப இந்த virtualization சாஃப்ட்வேர் இட் வில் டேக் கேர், விண்டோஸ்க்கு எந்த ஒரு பாதிப்பு வராம இட் வில் டேக் கேர். கிளியர்? So can we do this? பண்ணலாமா? Can we do this practically? This application. Vanjinathan, can you explain what you're saying this application means? Can you clear your question? Okay. We'll be using VirtualBox. ஏன் கேட்டீங்கன்னா VMware வந்து இட்ஸ் paid. இது வந்து கம்பெனிஸ்ல என்டர்பிரைஸ் கம்பெனிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, I can show us today both using. Yeah, I'll show you. Okay, so இது வந்து கம்பெனிஸ்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஏன்னா இது paid. பட் இந்த VirtualBox வந்து Oracle, இட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு Oracle கம்பெனி, இட்ஸ் ஃபுல்லி ஃப்ரீ. ஸோ அப்போ நீங்கள் இந்த VirtualBox யூஸ் பண்ணிக்கலாம். I'll go to downloads. ஓகே, அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், என்னோட விண்டோஸ்ல virtualization சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண போறேன். டவுன்லோட். So if you go to download, you can see Windows. ஏன்னா நான் விண்டோஸ் யூஸ் பண்றேன், விண்டோஸ்க்கு நான் virtualization சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றேன். See, I'll share this link. So after downloading, double click and install. Yes. ஸோ இதான் ஒரு அட்வான்டேஜ் விண்டோஸ்ல. ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணி நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். This is a power of graphical. You don't want to why it's coming like this. Okay, next I accept, next, yes, next, install. So நான் already install பண்ணிருக்கேன். Already I have VirtualBox. நீங்க இன்ஸ்டால் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, okay, if you give install, your VirtualBox will install. இன்ஸ்டால் கொடுத்தாலே இன்ஸ்டால் ஆயிரும். Okay, இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் what you do, you just launch your. How much RAM did you have? 16 GB of RAM. I have 16 GB of RAM. Okay, நான் already install பண்ணிட்டேன். Just install பண்ணிக்கோங்க. VirtualBox. If you type VirtualBox, your VirtualBox will open. See, already நான் என்னென்ன OS ரன் பண்றேன், Ubuntu ரன் பண்றேன், Red Hat OS ரன் பண்றேன். See, already நான் ஒரு Ubuntu OS, ரெண்டு Red Hat OS இன்ஸ்டால் ஆல்ரெடி கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கேன். Let's if you don't want, remove பண்ணுங்க. இப்போ இந்த OS ரிமூவ் பண்ணாலும் விண்டோஸ் அஃபெக்ட் ஆகாது. See, நான் ரிமூவ் பண்றேன். See, delete all files, that's all. How much VMs can we install? Based on your configuration. See, VM வந்து நீங்க எவ்வளவு VM வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். VM வந்து n number of VMs நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், அது பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா எப்போ வந்து அந்த உங்க RAM CPU எப்போ இது ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணும் அப்படின்னா, எப்போ இந்த ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணுனா நீங்க வந்து ரன் பண்ணும்போது தான் இந்த VMs. இப்போ நான் இந்த ஸ்டாப் ஸ்டேட்லாம் வச்சிருக்கேன், பவர் ஆஃப்ல வச்சிருக்கேன். இப்போ வந்து CPU RAM இல்ல ஹார்ட் டிஸ்க் ஆக்குபை பண்ணுவோம். எனிஒன்? See, இதுக்கு வந்து எவ்வளவு CPU கொடுத்துருக்கேன், let's go to settings. CPU எவ்வளவு கொடுத்துருக்கேன்? Yeah, 3787 MB of RAM. ப்ராசஸர் வந்து 2 CPU கொடுத்துருக்கேன். குட். ஸ்டோரேஜ் சைஸ் வந்து I'm given some storage. ஓகே, ஸோ இப்போ என்னன்னா, இப்போ இந்த ஸ்பேஸ் வந்து கன்சியூம் பண்ணிருக்குமா, ஆக்குபை பண்ணிருக்குமா? whether it occupy this space? No. Why? இது பவர் ஆஃப்ல இருக்கு.
பவர் ஆஃப்ல இருக்கும்போது எப்படி ரேம் சிபியூ ஹார்ட் ஸ்பேஸ் கன்சியூம் பண்ணும்? அப்போ இது ரன் பண்ணும்போது தான் இந்த சிபியூ ரேம் ஹார்ட் ஸ்பேஸ் கன்சியூம் பண்ணும். அப்போ நீங்க என்ன ஹைலைட் அப்படின்னா நீங்க எவ்வளோ விஎம்ஸ் வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அட் அ டைம் நீங்க எவ்வளோ ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் யர் கான்ஃபிகரேஷன். பேஸ்ட் ஆன் கான்ஃபிகரேஷன் தான் யூ கேன் ரன் அட் அ டைம். கிளியர் மனோகர்? எவரன் கிளியர்? காட் இட்? கிளியர்? Okay, let's go to new. Okay, ஒரு புதுசா ஒரு VM create பண்ணலாம். Go to new. Give a name for your VM. Now I'll give as okay. Just wait a minute. What OS we can use? Let's use some lightweighted OS. And we use Linux Mint. Yeah, we'll be using Amazon Linux. When we get into cloud, okay, when we get into cloud, we'll be using Amazon Linux. Okay. Okay, இதுவே 3 GB. Or else use VPN. ரொம்ப கம்மியா இதை எடுத்துக்கலாம். You can use Debian. இல்ல Debian வேணா கூட we can go for Linux Mint. இதுவே நல்லா இருக்கும் actually. Or Ubuntu. You can install anything. Yeah, download. It's around 2 GB. Not a problem. Let's go for Debian. So Debian use பண்ணலாம். Okay, first of all, let's create a VM. My first VM. You can give any name. என்ன name? உங்க name கூட வச்சுக்கலாம். Frame. You can give any name. I keep my first VM. Okay. So I use a file select பண்ணனா. Type வந்து Linux. We are going to install Linux. What Linux we are going to use? Debian. Debian 64-bit. That's all. Debian 64-bit. அதான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம். ஓகே. ஸோ ஹார்ட்வேர் ஓகே ஜஸ்ட் லீவ் இட். நெக்ஸ்ட் ஹார்ட்வேர் வந்தீங்கன்னா எவ்வளோ அப்போ வந்து நம்ம நேம் கொடுத்தாச்சு. தென் CPU கான்ஃபிகர் பண்ணும், ரேம் கான்ஃபிகர் பண்ணும், ஹார்ட் டிஸ்க் கான்ஃபிகர் பண்ணும். ஓகே. ரேம் கான்ஃபிகர் பண்ணுவோம். மெமரி எவ்வளோ ரேம்? 2 GB ரேம். 2 GB is equal to 2048 MB. 2 GB நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா 2048 MB சைஸ்ல இருக்கும். 2 GB ஆஃப் ரேம் கொடுத்துருப்போம். ஓகே. CPU let's give 2 CPU or 4 CPU or 2 CPU is enough. ப்ராசஸர் வந்து 2 CPU. அப்போ ரேம் CPU கொடுத்தாச்சு. இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க் சைஸ்க்கு எவ்வளோ கொடுக்கலாம்? 20 GB. குட். enough. 20 GB is enough. அப்போ 20 GB of hard disk.
20 GB, 2 GB of CPU, sorry, 2 CPU, 2 core CPU, and 2 GB of RAM. Clear? Configure பண்ணியாச்சா? borrow பண்ணிட்டோமா? நம்மளோட physical machine இருந்து bare metal இருந்து borrow பண்ணி நம்ம first VM create பண்ணோம். See, that's all. VM create பண்ணியாச்சு. Done. Done. Okay. So இப்போ இதை போய் பார்த்தீங்கன்னா இதுல எல்லாமே இருக்கும். ஒரு physical machineக்கு என்ன இருக்கும்? ஹார்ட்வேர் இருக்கும், டிஸ்பிளே இருக்கும், ஸ்டோரேஜ் இருக்கும், ஆடியோ இருக்கும், நெட்வொர்க் இருக்கும், யூஎஸ்பி இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஒரு பிசிக்கல் மிஷினுக்கு என்ன இருக்கும், அது மாதிரி இந்த வர்ச்சுவல் மிஷினுக்கும் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, நீங்க நார்மலா அந்த காலத்துல எப்படி ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க? How will you install the OS on those days? Okay, on those days, how will you install OS? CD மாதிரி ஒன்று இருக்குமா? ஓகே, என்ன பண்ணுவீங்க? CD. Okay, I'll show you. Linux CD. CD. Yes. இருக்குமா? ஸோ இது மாதிரி சிடி எடுத்து இது மாதிரி லேப்டாப்ல, ஓகே, லேப்டாப் ரெட் ஹாட் லினக்ஸோட சிடி சிடி மாதிரி இருக்கும். உங்க லேப்டாப்ல இந்த சிடியை போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க ஓஎஸ். கரெக்டா? இந்த லேப்டாப்ல ஓஎஸ் இருக்கும், சாரி, இந்த சிடியில் ஓஎஸ் இருக்கும். இந்த சிடியை போட்டு த்ரூ தி சிடி வில் பி இன்ஸ்டாலிங் த ஓஎஸ் இன் யுவர் லேப்டாப் ஆர் பிசி. am I right? இருக்குமா? அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட ஒரு வர்ச்சுவல் சிடி இருக்கு. சி, இது சிடி தான். you can see. இருக்கா? Can you check? This is a virtual CD. Okay, this is a virtual CD. Okay, this is a virtual CD. Okay, this is a virtual CD. So இந்த CD எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம இந்த மிஷின் கூட அட்டாச் பண்றோம். எப்படி நம்ம வந்து பிசிக்கல் மிஷின்ல டிவிடி பிளேயர் இருக்கும், அதுல CD போட்டு எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுமோ அதே மாதிரி இந்த VMல இந்த CD எடுத்து வந்து அட்டாச் பண்ணி we are going to install. அப்ப எப்படி அட்டாச் பண்றது? Select this, go to settings. Okay, can you see storage போங்க. ஓகே, ஸ்டோரேஜ் போங்க. ஸ்டோரேஜ் பண்ணா இருக்கா? இருக்கா? டிவிடி லைவ் டிவிடி. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க அந்த சிடியை அட்டாச் பண்ணணும். சூஸ் த டிஸ்க் ஃபைல். நீங்க எம்டியா இருக்கா சிடி, அந்த டிஸ்க் வந்து எம்டியா இருக்கா, அந்த டிஸ்க்ல சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க கிளிக் பண்ணி டிஸ்கை சூஸ் பண்ணுங்க. டிஸ்கை சூஸ் பண்ணிட்டு டிஸ்க் அட்டாச் ஆச்சு. இப்போ ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த சிடி வந்து ரன் ஆகி உங்களுக்கு ஓஎஸ் லோட் ஆகும். ஓஎஸ் லோட் ஆகும். கிளியர்? இது சும்மா நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி காமிக்கிறேன், பட் நம்ம கிளவுட்ல தான் ஒர்க் பண்ண போறோம். ஓகே, கம்ப்ளீட்லி we are going to work in cloud. See, that's all. So it's asking graphical installer. Yes, I need graphical install. Enter. I will share the link. Don't worry. இல்லை, இதுவே நான் டவுன்லோட் பண்ணி I'll share in Drive. உங்களுக்கு டிரைவ்ல ஷேர் பண்றேன். Yeah. So this is a download link. See, English, good. Okay, என்ன லாங்குவேஜ்? எனக்கு இங்கிலீஷ் வேணும். கண்டினியூ. லொகேஷன் வந்து இந்தியா. Whether India is available? Yes, India is available. I'll choose India. Continue. Keyboard. Yeah, American English. Continue. See, my voice is installed. Okay, I keep as SOTECOPS, host name as SOTECOPS. Just on the system name. Host name is on the system identify. Okay, the host name is single word that identify your system. That's all. On the system or name. I keep it as SOTECOPS. On the system identify for the system name. Okay, அப்படியே continue கொடுத்துக்கோங்க. Password. On the system got password. So I keep the password. Done.
continue. Full name of any user. புதுசா ஒரு user create பண்ண சொல்றாங்க. I'll keep DevOps official as user. Good. Username. Good. Password. புதுசா நான் கிரியேட் பண்ணல. என்ன யூசர் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்? DevOps official. DevOps official ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அந்த யூசருக்கு பாஸ்வேர்ட். முன்னாடி கேட்டது ரூட் யூசருக்கு பாஸ்வேர்ட். அந்த பாஸ்வேர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த யூசருக்கான பாஸ்வேர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 2 பாஸ்வேர்ட் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ரெண்டுமே நான் 2 சேம் பாஸ்வேர்ட் வைக்கிறேன். Any doubts? So guided, use entire disk choose பண்ணுங்க. That's all. All files new user continue கொடுத்துருவாங்க. One partition நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இதான் என்னோட பிரைமரி லாஜிக். ஓகே, குட் கண்டினியூ கொடுத்துருக்கேன். ஜஸ்ட் கண்டினியூ, எல்லாமே கண்டினியூ. Write the changes disk. Okay, continue கொடுத்துருவாங்க. No, sorry, I have to give yes. Write the changes disk. Yes. இந்த சேஞ்சஸ்லாம் டிஸ்க்ல நடக்குமா? எஸ், ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச். அந்த பார்ட்டிஷன்ஸ் நடக்கணும். சி இதெல்லாம் லினக்ஸ்ல பார்ப்போம். பார்ட்டிஷன்ஸ், ஸ்டோரேஜ் கான்செப்ட், ஜஸ்ட் கிவ் எஸ். ஓகே, எஸ் கொடுத்துக்கோங்க. பார்ட்டிஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடும். தட்ஸ் ஆல். அவங்களோட பார்ட்டிஷன்ஸ் கிரியேட் ஆயிடும். எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பார்ட்டிஷன்ஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த பார்ட்டிஷன்ஸ் கிரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பார்ட்டிஷன்ஸ்னா அந்த சி டிரைவ், டி டிரைவ் இருக்குல்ல விண்டோஸ்ல, அது மாதிரி அங்கே பார்ட்டிஷன் சொல்லுவாங்க. பார்ட்டிஷன் கிரியேட் ஆகி அந்த பார்ட்டிஷன்ல ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் ஆகும். தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? குட். ஓகே, ஸோ எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். Main features of Debian. Actually, Debian is a base OS. இந்த Debianல இருந்தா Ubuntu இந்த நிறைய OS இருந்துச்சு actually. Okay. Like உங்களோட Debian OS இருந்தா நிறைய OS வந்து derive பண்ணாங்க. Clear? இந்த Debianல இருந்தா Ubuntu, Linux, Mint, everything is developed. Got it? இது ரொம்ப பேஸ் OS ஒண்ணுமே இருக்காது. இந்த Debian ரொம்ப லைட். See எவ்வளவு RAM? I think some 633 MB தான், right? 633 MB தான். ஒண்ணுமே இருக்காது. அந்த OS குள்ள ஒண்ணுமே இருக்காது. சும்மா உங்களுக்கு செட்டப் பண்றதுக்காக இது யூஸ் பண்றோம். இவ்வளவுதான் இருக்கு. உள்ள பெருசா அப்ளிகேஷன் கூட இருக்காது. சும்மா இது ஒரு பிளைன் ஓஎஸ். ஆக்சுவலி இது ஒரு நான் ஓப்பன் பண்ணி ரொம்ப பிளைனா இருக்கும். இந்த ஓஎஸ் பெருசா எந்த ஃபீச்சர்ஸும் இருக்காது. நீங்க வேணும்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். நீங்க தேவையான அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். தேவையான டூல்ஸ்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். இதுல பிளைனா இருக்கும். ஏன் நான் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, அது லினக்ஸ் மின்ட் அதெல்லாம் 12 GB, ரொம்ப 3 to 4 GB இருக்கும். அது டவுன்லோட் எடுக்க டைம் எடுக்கும். அதெல்லாம் Debian யூஸ் பண்ண போறேன். பட் கிளவுட்ல தான் நம்ம லினக்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம். We are going to use Amazon Linux in cloud. இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஐம் ஷோயிங் how to do this process. Okay, just I'm showing the process. Main distro like Debian. What are the distro? Arc. We have Arc based Linux. அது check பண்ணலாம். All company use Debian in this time. Based on the Debian அப்படின்னு கிடையாது. Based on the scenario use case தான். அந்த கம்பெனியோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் என்ன லினக்ஸ் OS யூஸ் பண்ணுவாங்க இருப்பாங்க. அந்த கம்பெனியோட சப்போர்ட், என்ன ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் தான். ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் சர்வர் சைடில் ரெட் ஹேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லை CentOS யூஸ் பண்ணுவாங்க, இதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஐ ஷேர் யுவர் வீடியோ. ஓகே, ஐ ஷேர் யுவர் வீடியோ. அந்த வீடியோ பாருங்க. எது பெஸ்ட்னு கேட்டிங்கன்னா, பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனி ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் தான். வாட் எவர் கால் இஸ் இட்ஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஹேக்கிங். கால் லினக்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் பியூர்லி ஃபார் ஹேக்கிங். அதில் கால் லினக்ஸ்ங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. இப்போ இந்த Debian இருக்கா, ஓகே, இந்த Debian OS இருக்கா, இந்த Debian OSல எல்லா ஹேக்கிங் டூல்ஸும் இன்ஸ்டால் பண்ணனா இதுவும் கால் லினக்ஸ் தான். கால் லினக்ஸ்ல என்ன இருக்கும்? இட் வில் பி ப்ரீ இன்ஸ்டால் வித் ஹேக்கிங் டூல்ஸ். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் கால் லினக்ஸ். இதுல இந்த OSல பிளைனா இருக்கும். இதுலயும் நீங்க ஹேக்கிங் டூல்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இதே கால் லினக்ஸ்ல ப்ரீ டிஃபைன்டா இன்ஸ்டால் ஆகி வந்திருக்கும். ஓகே, மை டீம் வில் ஷேர் யூ. I think this video, yeah. See, you can check this video. So Ubuntu user friendly வேணும்னா Ubuntu Linux Mint இது மாதிரி டெஸ்க்டாப்
டெவலப்பரா இருக்கீங்க, நீங்க டெவலப்பரா இருக்கீங்க டெஸ்க்டாப்ல உங்க லேப்டாப்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க OS இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணோம்னா Ubuntu Linux டெவலப்பர் சைட் லைட் வெயிட், ரொம்ப லைட் வெயிட், ரொம்ப லோ கான்ஃபிகரேஷன் வச்சு நீங்க லேப்டாப் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பெர்ஃபார்மன்ஸ் கட்டிங்னா சி தான் ஃபெடோரா ஆர்கிடெக்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். சர்வர் சைடு என்டர்பிரைஸ்லாம் ரெட் ஹேட் சென்ட்ரலைஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. செக் திஸ் வீடியோ. Security, okay, security penetration testing, call Linux pair twice. They'll use go for active pair twice. Okay, good. I think this be done. Installing this system. Any doubts? I think within few minutes it will install. Done. Confirm video. Okay. Scanning your installation media label. It's no. No, I don't need this. Yeah, India. I choose India. Yeah, thank you. Thank you. See, இங்க இவ்வளவு நேரம் ஆகுது OS இன்ஸ்டால் பண்ண. I'll be showing Docker. Okay, I'll commit Docker. So in Docker also you can install Linux OS. You can create a container. Okay, in that you can configure Linux. So less than a second you can launch your Linux OS. Less than a second. இங்க எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? ஒரு Linux OS செட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? Anyone? 3 ஒரு 10 minutes or 5 minutes ஆயிடுச்சா? பட் நான் டாக்கர்ல பண்ணி காமிக்கிறேன். டாக்கர்ல நான் லினக்ஸ் OS கான்ஃபிகர் பண்ணி காமிக்கிறேன். less than a second Linux OS up ஆகும். Maybe tomorrow or day after tomorrow I'll show you. Okay, using Docker, less than a second I'll create a OS. All OS is same or different. Same commands. எல்லா லினக்ஸ்லயும் சேம் கமெண்ட்ஸ் தான். எல்லா லினக்ஸ் OSலயும் சேம் கமெண்ட்ஸ் தான். பேக்கேஜ் மேனேஜர் டிஃபர்ஸ். பேக்கேஜ் மேனேஜர் இருக்கும், அது மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். அது that will differs. Okay, that will differs. As we have class on Saturday, not Sunday. We have a class on Sunday. Tomorrow we have class. Okay, okay, no survey. I don't need to send survey. ஆமா, பேக்கேஜ் மேனேஜர்ஸ் அதான், அதுதான் டிஃபர் ஆகும். சி சிம்பிள். உங்க ஆப்பிள் ஐபோனுக்கு நீங்க அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ண எங்க போய் டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க? ஆப் ஸ்டோர். ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனுக்கு பிளே ஸ்டோர். இது மாதிரி தான் எல்லா லினக்ஸ்க்கும் இதான் டிஃபர் ஆகும். அந்த ரெபாசிட்டரி, அந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கான ரெபாசிட்டரி டிஃபர் ஆகும். I'll be explaining, don't worry, I'll be explaining you. ஓகே, இதில் டிஃபால்ட்டா இருக்கிறதே இருக்கட்டும். கண்டினியூ. Sir, I have joined just now. So when do we post the recording? By today we'll post the job. By today we'll post the recording. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your attention. Yes, it will post it. Yeah, good. Good. I saw the certification. It's good. Foundation in cloud, Google Cloud. Good. 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 Great. So I also just trained many students in AWS cloud. You can also go and check that video. Okay, you can see the playlist here.
See, around 28 videos. Okay, I just done with AWS Cloud, all AWS Cloud core concepts. See, I done with core concepts of AWS. You can check. See, it takes time. Yeah, I'll also update some other videos. So I'll be coming with a lot of workshops and foundation training in future. Just you can follow my YouTube channel so that I'll come with a lot of DevOps and cloud stuffs. Okay, later do that. Yeah, sure. You share resume with my team. I'll be helping you. Actually, it takes time. Okay, இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் just click restart reboot கேட்கும் reboot பண்ணிட்டீங்கன்னா that's all. Then you can log in. Okay, it's take time. So let's see in next class. இது அப்படியே load ஆயிட்டு reboot கேட்கும் reboot பண்ணிட்டு power off பண்ணி வைங்க. Next class let's power on and let's use this in next wise. Okay. Also, I want to start DevOps. So can I get a roadmap guide of this Linux also? So yeah, sure. You can check the roadmap here. You can check this also. Okay. So you have to know all of these tools. That's all. In the LR tools, you can work as a cloud engineer, DevOps engineer. So if you want to work as a cloud engineer, you have to know Linux, you have to know GitHub, you have to know shell scripting, you have to know Terraform, AWS and Azure Cloud, then Docker Kubernetes. Nowadays, Docker Kubernetes is must for cloud engineer. So you have to know Docker and Kubernetes, then Python. That's enough to become a cloud engineer, not DevOps engineer. Linux, shell scripting, GitHub, Docker, Kubernetes, Terraform, AWS, Azure Cloud, and Python. Clear? Yeah, my team will share. Tomorrow, Ajit, tomorrow we'll be seeing that. Okay, tomorrow we'll be seeing that. Okay, friends, thank you. Let's see tomorrow. Thank you. Take care. Good night. Thank you. Thank you.